Heleboel dingen in deze week. Stiermaker of Stenbak gaat dadelijk communiceren. Jullie Ram have a vijand. This is the house van jullie Ram. And jullie Ram have vijand. Daar is heel veel problematische situatie in deze week. Some sort of a new start. Dat jullie Ram had gehoopt voor. Gaat niet lukken. Een maag gaat in de gevangenis. En de geheim van een maag en een stier komt even out. Oké, alright. Moeilijkheid voor jullie Ram. Aliyah wordt je grootste vijand Ram. Some sort of a onderzoek is plaatsgevonden en verdriet voor jullie Ram. Mensen komt achter iets omdat dit is. Zoals het jullie Ram creëert problematische situatie. En verdriet. Jullie Ram zijn nou verdriet. Verdriet met de problemen in het buitenland. Verdriet met een situatie in het buitenland. Some sort of a communicatie van authority. Creëer verdriet voor jullie Ram. Oké. Family. There is a problema in the family. Geen problemen in de family als je hebt een stier, een tweeling en een kreef. Een tweeling en een kreef family gaat op woord opgepakt. Dus een tweeling en een kreef family wordt opgepakt omdat mens is nou achtergekomen wat deze family heeft gedaan. En zodra deze family wordt opgepakt voor het daden wat ze heeft gedaan. Oké. Verdriet. En verdriet is hier voor een Scorpion vrouw. Een Scorpion vrouw kunnen collaboreren en werken samen met een weeskal vrouw om iets te doen. Dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize wat een Scorpion vrouw samen met een weeskal. Dus is een situatie zoals is een weeskal aan zijn kind of een weeskal aan zijn dochter. Heb iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen krijgen inzicht en recognize the foul play that was gebeurd. Hier zien wij dat een tweeling is nou echt. Een tweeling maakt ze zorgen over some sort of a contractual overeenkomst. Omdat nou mens is nou van op de krijg inzicht of some sort of a geheim contractual overeenkomst dat het tweelingpersoon is afgedragen. Dus nou mensen recognize dat een tweeling en een kreef had some sort of a geheim contractual overeenkomst. And die recognize that a weeskal person had some sort of a geheim contract gecreëerd op de workfloor. En nou alles komt boven water. Dus zo het zegt, de geheim, de moon, een weeskal family had heel veel geheim. En had some sort of a geheim contractual overeenkomst gecreëerd voor een tweeling en voor zichzelf. En nou alles komt boven water. Dus daar zie je dames en heren. Een tweelingvrouw is een heleboel probleem. Een weeskal vrouw is in problemen. Some sort of a contractual overeenkomst dat deze mensen en zijn familie hebben, is niet gebaseerd op feiten. En mensen hebben nou gezien en recognized wat de mensen en de family unit heeft gedaan. Oké? Dus hier is een tweeling, de geheim contractual overeenkomst van een tweeling family is nou boven water gekomen en mensen nou recognize wat een tweeling family heeft gedaan. Dus een groot onderzoek levert op en verdriet voor een weeskal vrouw. Omdat nou documentatie en informatie levert op. Heel veel informatie. En nou een weeskal vrouw is in paniek en is nou in heel veel problemen. Verdriet voor een weeskal een jong weeskal vrouw. Deze jong weeskal vrouw recognized dat er is geen win in een situatie. Deze jong weeskal vrouw is nou van op de hoogte dat er is geen win in een situatie.
Mensen nou recognize dat een weeskal en zijn familie help een leerman en zijn vrouw iets te doen dat creëert problemen voor een family unit. Dus het is as if de hele week omdat communicatie dat een steenbok of een stier of een stiermaker of steenbok of opgeleverd en dat het komt op als een stier. Communicatie dat de stier heeft opgeleverd is een werkteken jullie ram. Oké? Als een stier en zijn familie besloten om jullie ram op te geven. So, dat is waar alle de vijand is van ram. Omdat problematische situatie. Omdat een stier gaat nou zijn familie beschermen om jullie ram op te geven. Oké? Dus hier zeg ik authoritarian, waterman energy. En dus waterman energy, dus authoritarian. Dit is ook Venus, is in een waterman. En Venus recognize wat een Leo heeft gedaan. En Venus is nou in waterman en recognize dat een Leo en een kreef, een Leo en een boodschatter was niet goed bezig. En mensen krijgen inzicht daarvoor. Scorpion vrouw. Als je hebt een zus, dat is een Scorpion. Een, dat is een Leo. Daar is some soort van problematic situatie. Work project. Als sommige van jullie ram het gecollaboreerd aan een project of een zaak met een weeskal. Een weeskal gaat even vertellen dat jullie ram was degene dat creëert of fractie iets om te doen. Oké, dus daar is een problematic situatie en een Scorpion en een weeskal collaboreren. En dit kind of situatie dat een weeskal is een advocaat dat recognize dat een leerman en zijn vrouw is een fraud. Oké? Deze weeskal person voor sommige van jullie en een boodschatter kunnen zus zijn. En mensen gaan recognize dat deze mensen hebben iets gedaan dat was niet doorbocht. Communicatie en informatie is nou opgeleverd. En met de communicatie en de informatie, mensen recognize dat een tweeling en een kreef have some sort of a contractual overeenkomst dat is niet gebaseerd op feiten. There's issues, problemen, omdat ik zie een leerman draagt terug aan een weeskalvrouw. Een leerman heeft zoiets verdriet. Een leerman wordt opgepakt. Een leerman en zijn vrouw worden opgepakt. Mensen nou krijgen inzicht en komen achter wat een leerman en zijn vrouw heeft gedaan. Dus een leerman en een tweeling of een weeskalvrouw wordt opgepakt. Nou, hier is een situatie waar een weeskalvrouw gaat recognize dat een leerman of een boodschapperman dat is getrouwd heeft een jonge persoon. Oké, dat komt op. Family issues. Als je bent een weeskal. Als je hebt een vrouw dat is een weeskal, een moeder dat is een weeskal en deze weeskal heeft een zus dat is een boodschatter. Deze weeskal gaat recognize dat de boodschatter is een fraud. Dat de boodschatter deed iets dat was niet door de bocht. Dat de leerman en zijn vrouw sprak de waarheid niet. Oké, dus ik zie some soort van, zoiets als een weeskal gaat iemand beschermt. Oké, verdriet voor een Scorpion vrouw. Een Scorpion vrouw verdriet. Deze Scorpion vrouw verdriet een situatie dat zoals deze Scorpion vrouw en zijn familie is nou in een heleboel problemen.
En deze Scorpionvrouw verdriet over samenwerking tegen mensen. Maar nou mensen komen achter dat een Scorpionvrouw is connected met een Leo-man. En deze Leerman en zijn vrouw, dochter, is niet goed bezig. Oké? Dus, ik zie dat gebeurt. Ram, als je boss is een Scorpion, je wordt ontslagen of je contract wordt veranderd. Dus Ram, als je boss en je had chaos, problem op de workfloor, omdat een Scorpion wordt beschermd. Een Scorpion en de zaak wordt beschermd van een leerman, een boodschappenman en jullie jonge Ram. Dus als je bent een Ram tussen de leeftijd van 25 en 35, iets komt uit. Jullie Ram wil niet laten boven water uitkomen. Iets over jullie Ram en je moeder. Als je moeder is een boodschapper. Mensen gaan nou iets uitvonden over je moeder. Als je moeder is een boodschapper. En jullie Ram, je moeder en je vader is in some sort of a problem. Oké, dus wees voorzichtig. Er is heel veel problematische situatie. Mensen recognize dat een boodschapper, omdat mensen zitten, en heel veel van jullie Ram krijgt problemen met de boodschapper, omdat mensen nou recognize dat een boodschapper is zeer fout. Whoever deze boodschapper is. En wat deze boodschapper heeft gedaan was niet goed. Zorg voor vrienden. Een stier even communiceren en vertel over een weeskal family. Een weeskal family is nou verdriet over een situatie. Een jong weeskalvrouw nou heeft verdriet over wat hij of zij heeft gedaan in het verleden. Met some sort of a samenwerking met een Ram is now out. And jullie Ram now recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een waterman of een stier hebben is niet gebaseerd op feiten. Betekent dat het kan double of some sort of a huwelijk problemen, leven op problemen voor een maag. Een maag en een boodschap de persoon is nou gepakt. Mensen recognize wat de maag en een boodschap de persoon heeft gedaan. Je ziet de energy in waterman is dat jullie Ram deed iets. And now mensen now recognize wat is gebeurd, wat precies is gebeurd. Dus jullie Ram huwelijks is een heleboel problemen. Je vrouw of je man had een heleboel geheim. Verdriet voor vrienden. En soms soort van problematische situatie thuis. Een weeskalvrouw gaat in de gevangenis. Mensen recognize dat een weeskalvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht op de workfloor. Of werk met een Scorpion om iets te doen. Of een Scorpion geblokkeerd of zo. En soms soort van onderzoek brengt verdriet op voor een Scorpion vrouw. Ja. En mensen nou recognize dat een Leo en zijn vrouw is niet goed bezig. Oké. Dus dames en heren, Ram mensen, er is heel veel issue en verdriet voor een Leo, problematische situatie voor een Leo, verdriet voor een Leo. Mensen nou recognize wat is gebeurd en een Leo is nou zeer verdrietig over een situatie, verdriet voor vrienden. Jullie Ram en je vrienden zijn zeer verdrietig. Met de aarde mensen is zoiets als een stier gaat even dadelijk communiceren. Soms soort van communicatie van een stier gaat jullie Ram opgeven en leveren data en informatie over jullie Ram en je familie.
jullie ram, dat is getrouwd met een weeskal. Mensen now recognize that there is issues and problem with a weeskal in the family. Okay, there's a family issue. Het gaat niet goed voor een weeskal en ze eerlijke. En is zoiets is ram dat is getrouwd met een weeskal. Ik ken een situatie waar mensen recognize dat een weeskal creëert some sort of a contractual overeenkomst voor een tweeling. En ik zie nou, een tweeling is in heleboel problemen. Een tweelingvrouw is in heleboel problemen. Een tweelingman is in veel problemen. They recognize dat a contractual overeenkomst dat een tweelingvrouw en man have regrets. Deze mensen, en nou het wordt bekijker. En mensen recognize dat een tweelingvrouw had some sort of a geheim work contractual overeenkomst voor een tweelingman at career. Wow. Dus Ram, als je hebt een vrouw dat is een weeskal, some sort of a family issue. En met deze family issue, mensen gaan nou recognize dat deze weeskal had some sort of a geheim contractual overeenkomst voor een tweeling opgesteld. Een tweelingman is nou in een heleboel problemen om uit te komen uit some sort of a contractual overeenkomst. Oké, dat een tweelingman krijgt some sort of a brick of informatie en is nou maakt ze zorgen omdat een tweelingman recognize dat een weeskal had hem laten getekend some sort of a geheim contractual overeenkomst. Verdriet is hier en mensen gaan nou achterkomen dat een leerman is like, deze zijn familieleden. Een weeskal, een boodschappenvrouw, een leerman en een maag is somehow connected. Ik heb een situatie op de workvloer, maar het is niet goed. Het is echt niet goed. Verdriet voor een scorpionvrouw op de workvloer. Ja, scorpionvrouw is zeer verdrietig op de workvloer. Een scorpionvrouw heeft heel veel verdriet over een situatie. Mensen nou recognize wat is precies gebeurd. En daar is verdriet voor een scorpionvrouw. Een scorpionvrouw recognize a problematic situatie op de workvloer. Ja. Dus verdriet voor een scorpionvrouw. Iets with there is iets met een weeskal. Jullie ram, if some sort of a problematic situatie. Jullie ram kunnen hebben legal issues. Rechtszaken, iets mee te maken met de advocaat. Dat komt op voor jullie ram op de workfloor. En het kan ook family issues. Dus dat komt uit voor jullie ram. Dus wees voorzichtig hier. Mensen nou recognize wat een boodschapper en een weeskalvrouw en haar familie heeft gedaan. En recognize dat een weeskal en een boodschappervrouw die zijn en help probeer een leerman some sort of a help te geven. En die nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus het is zoals een family unit, zus een weeskalvrouw, een boodschappervrouw, een leerman en een boodschapperman. En deze mensen is zoals family lid. Some sort of network, some sort of communicatie. En mensen nou recognize dat een leerman en een boodschapperman en zijn vrouw zijn niet goed bezig. Oké?
problematic situatie voor jullie met family, surrounding family. Problematic situatie. En een steerperson gaat echt opgeven jullie mensen. Oké? Een weeskal en een tweeling is in problemen omdat mensen nou recognize some sort of a geheim contract that was created tussen een weeskal en een tweeling man is now out. En mensen recognize that there's a tweeling man en zijn vrouw is niet goed bezig. Dus mensen recognize dat een weeskal vrouw have some sort of a geheim contract, agreement. Want je ziet, er is een tweeling vrouw en zijn man. Een weeskal vrouw en zijn man, een tweeling man, is now recognized that some sort of a geheim contractual overeenkomst was opgesteld zonder dat hij of zij is daarvan geweten. En deze tweelingman zit nou om te recognize dat zijn grijpvrouw deed iets of deed iets dat was niet boven water. En deze tweelingman nou recognize dat zijn vrouw samen met een ramman deed iets dat was niet van toepassing en was niet boven water. Oké? En dat is een situatie waar mensen gaan nou achterkomen. Dus wees voorzichtig. Namaste. Tot volgende keer.